class, and in this class we study about the decimal to BCD encoder. Okay, so decimal value. So what do you mean by a decimal value? Decimal value is a value which you count for 0, 1, 2, 3, 4, like that up to infinity. So what are the value which you count in this in the at the base of 10 we call as the decimal value. So what do you mean by BCD value? BCD means what? BCD is the binary coded decimal. Binary coded decimal. So I told you in yesterday class what is the BCD. It is if you are having the 63, if you want to now have represent the 63, so what is the binary value of 660,110? What is the binary value of 301,0,0,11? So like this we can code 6 and 3, that is 0,110,0,0,11. So this is the BCD representation of 63. So this is binary coded decimal value. This we call as the BCD. That is, decimal value is being coded in the binary value. So that we call as the binary coded decimal. So now what do you mean by encoder? Encoder is the one which converts the decimal value, as it accepts the decimal value and it will it will code into the binary value. So binary value, so that is, here we are doing, here we are coding the decimal value into the BCD, that is binary coded decimal value. So that is the encoder. Encoder is having 2 raised to n input and n output. 2 raised to n input and n output. So that one also I have these are all we have studied in the previous class. I just once again I told you. Okay, now we just study the decimal to BCD encoder. So the BCD value, so once again I will tell you, the BCD value will be the binary coded decimal value will be having the digits from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 only. The remaining, it considers only 0 to 9 digits only. So here we are, for 0 we can represent it as 0, 0, 0, 0. For 0, 0, 1 we can represent 0, 0, 0, 1, and 0, 0, 2 we can represent like that 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 1. So like that we can represent 3, 3 here. So similarly we can represent 9 as 0, 1, 0, 0, 1. So up to this only the BCD value will be there, and the remaining thing, it will be the combination of that value. So if we are taking 99 here, 99 means 1001, 1001. So combination of the digits. So 0 to 9, it is the only number which it will consider. And there is no, so for 11 if you want to consider, so it takes 2 types of 1, 2 times 1 it consider, that is 0001, and it considers 0001. So like that we can represent in BCD. അത് BCD യിൽ 9 നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ആ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് BCD യിൽ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് 10 ഇൻപുട്സ് ആണ് ഈ BCD എൻകോഡറിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് 10 ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും BCD എൻകോഡർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ഇൻപുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ BCDയിൽ കൊടുക്കുക, BCD എൻകോഡറിൽ കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻകോഡർ ഹാസ് 10 ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് 1 ഫോർ ഈച്ച് ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ്. ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയാണ്, 0 to 9, ആൻഡ് ദി 4 ഔട്ട്പുട്ട്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി BCD കോഡ്. BCD കോഡ് എങ്ങനെയാണ്, 4 ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് 9. 9 how to represent 9? 9 is represented as 1 0 0 1. So like that we are having 4 outputs, that is we are having 10 inputs and 4 outputs. 10 inputs 10 input ഉണ്ട് 4 output ഉണ്ട്. So how it is possible? It is not possible. Actually what happens, if you are having for this one, what does it do is, if you are having, if you need to have 4 output here, if you need to have 4 output here, 1 2 3 4 output here, 4 output വേണമെങ്കിൽ 2 raised to 4, 16 input is necessary. Fine, 16. Up to this we need to have D16, D15, D0 to D15 വരെ വേണം. What does it do? It will consider as a don't care from D10 to D15. D10 to D15 വരെ അതിന് these inputs are considered as don't care inputs, and only it will care for D0 to D9. D0 to D9 മാത്രമേ ഇൻപുട്സ് മാത്രമേ അതിന് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയാൽ ഇതിനെ BCD കോഡായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ D8 ആണ് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് 100 ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇത് D0, ഇത് B0, B1, B2, B3 എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇത് 1000 ആയിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പം D8 ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയാൽ, D9 ആണെങ്കിൽ 1001 ആയിട്ട് കാണിക്കും. സോ ഈ രീതിയിൽ, അതായത് 2 raised to 16, അതായത് 16 ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവണം, 4 ഔട്ട്പുട്ട്സ് വരും. അത് 2 raised to n ആണ്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല. 2 raised to 4 എത്രയാണ്? 16 ആണ്. 4 പറയുമ്പോൾ 4 ഔട്ട്പുട്ട്സ് പറയുമ്പോൾ 4 ആണ്. സോ 2 raised to 4 is 16. So 16 inputs and 4 output is only possible. But what happens here? V0 to 9, that is D0 to D9 inputs are only considered, and D10, D11, D12, D13, D14 and D15 inputs are considered as don't care inputs. Okay. The BCD 8421 code is listed in the table. From this table we can analyze the relationship between BCD bit and a decimal digits in order to analyze the logic. For instance, the most significant bit of the BCD is A3 is always F1 for decimal digit 8 and 9. So you can see here, so this is the most significant bit. This is the most significant bit, MSB, that I write as M, and this is lowest significant bit, that is LSB. ഇത് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ MSB എന്ന് എഴുതാത്തത്, വേണമെങ്കിൽ അവിടെ MSB എന്ന് എഴുതിയേക്കാം. So this is A3 is considered as MSB, that is most significant bit. So here you can see A3 is higher only for 8 and 9, and A2 is high for 4, 5, 6, 7, and A1 is high for 2, 3 and 6, 7, and A0 is high for 1, 3, 5, 7, 9. So we can see. So similarly A2 is always high for decimal digit 4, 5, 6, 7 and can be expressed as an OR function as follows: A2 is equal to 4, 5, 6, 7 plus plus. And finally for A0 is always 1 for decimal digit 1, 3, 5, 7, 9. The expression can be ORed as 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Okay. Similarly, now let's implement the logic circuit required for encoding each decimal digit to a BCD code for using this logic. It is simply a matter of OR implementation. So like that we can implement it by using the OR gate. So OR gate means you can see here, it is implemented like this. They are implementing in very easy way.
So what they are doing is see here, what they are doing is for A3 we need to give high for 8 and 9 only. For A2 the input is high for 4, 5, 6, 7 only, and for A1 for decimal digit 0 A1 is 0, and for decimal digit 2 the A1 will be 2, 3 the A1 will be 1, and for 6 and 7 the A1 will be higher. Similarly for A0 also it will be higher for 1, 3, 5, 7 and 9. What they do, they will OR means add this all inputs, and to get the particular inputs. For example, to get the A3, they will OR the signal. A8, A3, A8 and A9. For this one they will OR this signal to 1. So you can see A8 and A9 will be ORed here. A8 and A9, A8 ഉം A9 ഉം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ OR ചെയ്യും. see here A8 A9. അപ്പോൾ A8 A9 വെച്ചാൽ എന്താണ്, 8 ഉം 9 ഉം 8 9 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് 1 0 0 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് A3 ഇത് A2 A1 A0. അപ്പോൾ 9 ആണോ 1 0 0 1 ആവും. അപ്പോൾ A0 വന്നു, A0 1 ആവണം. അപ്പം A9 നോക്കുക, A3 നോക്കുക. A3 എപ്പോഴാണ് അത് ഹൈ ആവേണ്ടത്? A3 ഹൈ ആവേണ്ടത് A1. അപ്പോൾ ഈ OR ഗേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? OR ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ്? OR ഗേറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ ഓൺലി വെൻ 0 + 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, 0 + 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 1 + 0 that is equal to 1. So like that the OR gate output will be there അല്ലേ. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ OR ഗേറ്റിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണ്? 8 ഉം 9 ഉം ആണ്. അതിനെന്താ A3 correspond to the more significant bit and A0 corresponding to the lower significant bit. So A3 will be higher for A8 and A9. For A8 പറഞ്ഞ ഏതാണ്? 8 and 9. For 8 and 9 inputs the A3 should be higher, that is active high, and for A0 should be higher for 9, decimal 9 and decimal 7, decimal 6, decimal 5 and decimal 3 and like that. Okay, and decimal 1 also. decimal 1 ഈ ഒരു 1 പറഞ്ഞ ഡെസിമലിലും അത് ഹയർ ആയിട്ടുണ്ടാവണം. സോ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് OR ഗേറ്റിന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ A1 അത് എപ്പോഴാണ് അത് ഹൈ ആവുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് OR ഗേറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. So it's simply a matter of ORing the appropriate decimal digit inputs to form a BCD output. As in figure, when a high appears on one of the decimal digit inputs, the appropriate level occurs on the 4 BCD output lines. For instance, if the input line is 9, the high input line 9 is high, assuming all other lines are 0, this condition will produce a high outputs on A0 and A3 and lows on the outputs of A1 and A2, which is coded as 1001 for decimal 9. So here you can see here for the if you are making this one as a higher, so what happens if this input is higher, if
this input is higher, then 1 is being applied here, 1 is being applied here, and this 1 is being fed to this 1 also, ഈ A0 also, A0 ലേക്കും അത് ഫെഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ A0യിലേക്കും എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഇൻപുട്ട് 1 ആയി. അപ്പോൾ A0 1 ആയി, A3യും 1 ആയി. അപ്പോൾ 1 + 0, ഇത് 0 ആണെന്ന് കരുതുക, ഇത് 0 ആണ്. 1 + 0 എന്താണ്, അത് 0 ആണ്. ഇത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് 0 ആണെന്ന് കരുതുക. 1 + 0 എന്താണ്, അത് 1 ആണ്. സോ 1 1. സോ റിമൈനിങ് ഈസ് ഓൾസോ 0. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് 0 ആണെങ്കിലും തന്നെ, അപ്പോൾ A9ൻ്റെ കേസിൽ, A9ൻ്റെ കേസ് നോക്കുക. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദി A9 കേസ്. സോ A9ൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, A3യിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ടുള്ളത്, A9 9 ആണ് ഹെസിമലുള്ളത്. അപ്പോൾ 9 ഹെസിമൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 9ന് എന്ത് ഉണ്ടാവണം, A3. സി A3. സോ A3യിൽ അതെന്തുണ്ടാവും, A3 if you want to make the A3 if you want to have 9, what are the input should be, what are the BCD digits should be higher, A3 and A0 should be higher. So A3 എന്താണ്, A3, A2, A1 and A0. So 1 0 0 1 ആണ് ഇതാണ് BCD number for 9. So here you can see A3 should be higher. So what is here, A8 8 ആണ്. So 8 is 0 here, 8 is 0 here, 8 is 0 ആണെങ്കിൽ തന്നെ, സോ ഇത് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹൈ തന്നെ ഇതിലേക്കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ A0 എത്തും. സോ ഈ A0 എന്തായിരിക്കും, ഇത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയിരിക്കും, ആ ഇൻപുട്ട് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻപുട്ട് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആകുമ്പോൾ അത് 1 എന്താവും, 1 0 ആയിരിക്കും കരുതുക, വേറെ എല്ലാ ഡിജിറ്റും 0 ആയിരിക്കും കരുതുക. 1 + 0 + 0 + 0 + 0 എന്താണ്, അത് 1 ആണ്. സോ അങ്ങനെ A0 പറഞ്ഞത് 1 ആവും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A8 എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 8 യു ടേക്ക് ഫോർ 8 എന്താണ്, ഡിജിറ്റ് 1 0 0 0 ആണ് അല്ലേ. സോ A8 A3 A2 A1 A0, അതെന്ത്, A2 A1 A0 എന്തായിരിക്കണം, അത് 0 ആയിരിക്കണം, ഇത് 0 0 0 ആയിരിക്കണം. A3 മാത്രമേ ഹൈ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ, A3 മാത്രമേ ഹൈ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതിൽ, 8 പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ അതാ. സോ see here, you can see here, if I put 1 8 as 1, then 8 is not connected to any other OR gate, only A3 will be higher, and all the remaining output is 0 here. So say consider the case of 7 here, consider say case of 7 case consider. So 0 0 1 1 1, that is A3 only 0, A2 A1 and A0 should be higher. A3 only 0, A2 A1 and A0 should be higher. So that is why here you can see that 7 is being connected to, what are the OR gates, ഏതൊക്കെ OR gates 7 gate connect ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 7 is being connected to A1, 7 is being connected to A0, yes, 7 is being connected to see here, 7 is being connected to A2, yes, fine, 7 is being connected to A0 also, and also 7 is being connected to A2. When 7 is higher, when this input is higher, so what are the output which we get here, 1, and the remaining all are 0. At a time only one input is active, high, 7 is active high. So when the 7 is active high, then what happens, this and this will be active higher, and A3 will be 0. Say we consider one more cases of the digits, say 6 or 5, we can say 5. Take the condition of 5 here, 5 എന്താണ്, take the condition of 5 here. So 5, A3 A2 A1 and A0, A3 A2 A1 A0. So here we can have
8 4 2 1. So that is 1 0 1, that is 0 1 0 1. For 5 1, once the 5 is active high, the what is the output which we have to get? We have to get a3 should be 0, a1 should be 1, a2 should be 1, a1 should be 0, and a0 should be 1. So here I made a5 as active high and the remaining are active low. Then a5 is high, then this high signal is being transported to what? A0 is become high. Then similarly this high signal, okay, fine, then similarly this high signal is being transported to a2, that is a2 will be higher. And you can see the phi is not phi is only connected, the phi input is only connected to a2 and a0, a2 a0 മാത്രമേ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ a2 a0 will be high and a1 a3 will be 0. Okay, I hope you understood. So this is how we need to represent the, we need to implement the BCD output. So this, if you type 3 here, you will be getting 0 0 1 1. Okay, so priority encoder, which I have already discussed in that class, you just go through that one, and if you are having any doubt you can contact me. Okay, bye.